Good afternoon, guys. In the last class, we finished discussing about what is fiscal economics and what is public finance and private finance and what are the similarities and dissimilarities between public and private finance, right? Okay, in the today's class, we are going to discuss about functions of modern state. So functions of modern state. Okay, so modern state is a welfare state and not just police state அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மாடர்ன் ஸ்டேட் in the sense a government. So government is acting not only to protect the people but also to bring welfare among the people அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So that is what they're saying. The modern state is a welfare state and not just police state. Okay, so what are all the functions of modern state அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so it creates economic and social overheads ensuring stability both internally and externally. Okay, so social overheads in the sense they create like protection over for social and also to ensure stability both internally and externally அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So stability in the sense to maintain our government's economy stable both internally and externally and also to conserve resources for sustainable development. Okay, ஸோ நம்மளோட ரிசோர்ஸஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது, நம்ம ரிசோர்ஸஸ் வந்து லைக் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அது வந்து ஒரு சஸ்டெயினபிளாக ஒரு ஈக்குவலாக டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வர்றது தான் மெயின் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது கவர்மெண்ட்டோடது. ஸோ த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த மாடர்ன் ஸ்டேட் இஸ் நாட் ஓன்லி ஜஸ்ட் டு ப்ரொடெக்ட், நாட் ஓன்லி ஜஸ்ட் போலீஸ் ஸ்டேட், but also to bring the welfare, so to bring goodness to the people and also to create stability both internal and externally and also to protect the resources. So these are all the functions. And coming to few functions of a government, you can see here. So defense, judiciary, enterprise and social welfare, infrastructure, macroeconomic policy and social justice and control economy. So these are all the few functions of a government. So the government oda function என்ன வெல்ஃபேர் கொண்டு வரது, லைக் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு எக்கானமி ஒரு ஹோல் கண்ட்ரியோட வெல்ஃபேர் கொண்டு வரதுக்கும் அண்ட் ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இன்டர்னலாகவும் எக்ஸ்டர்னலாகவும் கொண்டு வரது அண்ட் நம்மளோட ரிசோர்ஸஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அது சஸ்டைனபிள் டெவலப் பண்ணுறது தான் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருக்குது நம்மளோட கவர்மெண்ட். இது அது தவிர தீஸ் ஆர் ஆல் த ஃபியூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் ஒன் பை ஒன் இன் டீட்டெயில். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் டிஃபென்ஸ். ஸோ டிஃபென்ஸ்னால் என்ன? ப்ரொடெக்ஷன் இல்லையா? ஸோ த ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் இஸ் டு ப்ரொடெக்ட் த பீப்புள் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரெஷன் அண்ட் இன்டர்னல் டிஸார்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ த ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் என்ன? நம்ம கவர்மெண்டோட ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் என்ன? டு ப்ரொடெக்ட் பீப்புள் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரெஷன். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் அக்ரெஷன் இன் த சென்ஸ், is external aggression in the sense like if there is any disputes or if there is any fight between the countries. Let's take an example between India and China. Like there are lots of disparities and there is lots of misunderstandings and fighting between these both countries, especially for India and Pakistan. Okay, so இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில், இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் the main function of a government is to protect the people of our country இல்லையா? தட்ஸ் இப்போ என்ன ஆகும், இப்போ மிலிட்டரி ஃபோர்ஸ் நம்ம பார்டரில் என்ன ஆகும் லைக் obviously it is very easy for the neighboring country to enter into our country இல்லையா? So in this way government is providing protection to our people by protecting from the borders. Okay, so and also from internal disorders. So internal disorders fight between disputes between the country between the state within the country. ஸோ நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளேயே நமக்கு வித்தின் த ஸ்டேட் வந்து நிறையா வந்து பிரச்சனைலாம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து செட்டில் பண்ணுறது யாரோட கடமை? கவர்மெண்ட்டோட ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது. ஸோ த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு மெயின்டைன் adequate police and military forces. Okay, so to render services. So in order to settle disputes among the countries and between the states, it is government responsibility to provide adequate military forces and to provide services to the people. So this is defense. And coming to judiciary. So what is judiciary? Judiciary nale
Yes, judiciary means illa satto, like court. Okay, so judiciary means like in this we can see they will government will render justice and settlement of disputes are the concern of a government. Okay, so if there is any problem of there is any problem between the country or between the people, it is government's responsibility to render justice. Rendering justice means to give justice and also to settle disputes among the concerns of the government. Okay, so within government, within state government குள்ளே ஏதாவது கன்சர்ன்ஸ், ஏதாவது ஒரு மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, it is whole government's responsibility to provide justice to the people. Okay, so it is providing adequate judicial structure in order to render justice to all class citizens. Okay, so I'm coming to enterprises. So the regulation control of private enterprise fall under the purview of a modern state. Okay, so ownership of a certain enterprises and operating them successfully are the responsibility of the government. So enterprises in the sense, so regulating and controlling a public enterprise. Take an example, இது ஒரு நம்ம ப்ரைவேட் ஸ்கூலாக இருந்தாலும் அதோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் யார் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கவர்மெண்ட் இல்லையா. In the same way, so எந்த ஒரு ப்ரைவேட் என்டர்பிரைஸாக இருந்தாலும் அதோட கண்ட்ரோல் அந்த ரெகுலேஷன் யார் கையில் இருக்கும், it is in the hands of government. Okay, so the ownership of a certain enterprises and operating them successfully are the responsibilities of the government. So certain enterprises, certain businesses என்னாகும் என்டையராக வந்து கவர்மெண்ட் ஹேண்ட்ஸில் தான் இருக்கும் in order to run it successfully, and the responsibilities எல்லாம் கவர்மெண்ட் கையில் தான் இருக்கும். So this is about enterprises. And coming to social welfare, it is a duty of a state to make provisions for education and social security, social insurance and health and sanitation of the betterment of the people. So social welfare la inga enna varu, social welfare na, so education, so government responsibility is to provide education and social security and social insurance and health and sanitation and betterment of the people in the country. Okay, so first வந்து government responsibility is to provide education for all and also to bring security, to protect the people and our social insurance and health வந்து maintain பண்ணுறது, peopleோட insurance and health maintain பண்ணுறதுக்கு, and then to sanitize it for the betterment of the people. Okay, so these are all the few social welfare works that are provided from the government. And coming to the infrastructure, so modern states have to build the base for economic development of the country by creating social and economic infrastructure. So வந்து ஒரு well developed economic country அப்படின்னா வந்து it should have a basic infrastructure and well built infrastructure இல்லையா. So government like our Indian government also is focusing in developing the infrastructure. So within 10 yearsல வந்து நம்ம இந்த இதை வந்து ரீச் ஆகணும், இது அச்சீவ் பண்ணணும், இது அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா we need to build a strong base infrastructure in order to achieve the long term goals. So that is about infrastructure. And coming to macroeconomic policy, so macroeconomic policy like என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so the government has to administer fiscal policy and monetary policy to achieve macroeconomic goals. Okay, so we already know what is fiscal policy, and under monetary policy it comes everything like economic growth and providing education and unemployment, removal of unemployment, everything comes under monetary policy. Okay, so in order to achieve the macroeconomic goals, so இந்த ஒரு macroeconomic goals வந்து achieve பண்ணா we need to maintain a stable fiscal policy and monetary policy. So this is controlled by our government. And coming to social justice, so social justice in the sense, during the process of a growth of an economy, certain sections of society gain at the cost of others. Okay, so in the government needs to intervene with fiscal measures to redistribute income அப்படி சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்கோம் இந்த unequal distribution of wealth among the people. In that case we can see rich getting richer and poor getting poorer. So இந்த மாதிரி situation இல்லாமல், இந்த மாதிரி unequal distribution இல்லாமல் government should make sure that there will be a equal distribution. Okay, in order to achieve that நல்ல ஒரு fiscal measures எடுத்து they need to redistribute the income வந்து ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுவாங்க, நமக்கு ஒரு சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கும், எவ்ரி ஒன் வில் பி ட்ரீட்டட் ஈக்குவல். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அபவுட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ். அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் மோனோபொலி. ஸோ மோனோபொலி இன் த சென்ஸ்,
like there will be only one producer, and and that producer will be dominating the market. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் there are so many other producers will get affected. So in order to remove that, we need to control the monopoly. So government so the state intervenes through control of monopolies and restrictive trade practices to curb concentration of economic power. ஸோ ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் தான் மார்க்கெட்டுக்கு வரணும், இவங்க மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் we need to concentrate on the economic power. Okay. So okay, apart from this, we have state can play three kinds of roles. Apart from these roles, three kinds of roles என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, as a producer of goods and services, like government வந்து என்ன ஆகும், லைக் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கும். என்ன மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் பெட்ரோலியம், இல்லைன்னா வந்து கேஸ், லைக் இன் வாட்டர் சப்ளை, இதெல்லாம் வந்து சர்டன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இட் இஸ் ஓன்லி அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட். ஓகே. ஸோ ஆஸ் எ சப்ளையர் ஆஃப் பப்ளிக் கூட்ஸ் அண்ட் சோஷியல் கூட்ஸ். ஓகே. ஸோ producer government is acting as like a producer and also supplier of goods and services, and it regulates the system, okay, as a regulator of the entire system. So these are all the other kinds of roles that is played by our government. So okay, this is about this. Okay, thank you.